what are the tasks are there, that is important. Not the number 7, 6, not like that, but what is the sequence is important. So preparing the site, sowing of seeds, applying manure, pesticides, irrigation, weeding. So sequence is important. So in this we discussed yesterday about the preparing the soil. In the preparing the soil, we are having the two points. One is the flowing and then second one is the leveling. So we completed flowing and then leveling yesterday. ఓకే. సో ఈ లెసన్‌లో మనము నిన్న మనం ఈ అంశాలన్నీ నేర్చుకున్నాం. భారతదేశంలో పంటలు, దీర్ఘకాల, స్వల్పకాల పంటలు, ఖరీఫ్, రబీ పంటలు, కాలాలు, పంట దిగుబడి మధ్య సంబంధం, వరి పంట పండించడం, వ్యవసాయ పనుల గురించి మాట్లాడినాం. ఈ వ్యవసాయ పనులు ఒక 7 అంశాలు ఉంటాయి. సో కొంతమంది నిన్ను అడుగుతున్నారు ఎన్ని ఉన్నాయి స్టెప్స్ అని, స్టేజెస్, టాస్క్స్ అంటున్నారు. ఎన్ని అనేది ముఖ్యమే కాదు. ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ముఖ్యం. వాటి సీక్వెన్స్ ముఖ్యం. దేని తర్వాత ఏముంటుంది అనేది ముఖ్యం. సో నేలను సిద్ధం చేయడం, తర్వాత విత్తనాలు నాటడం, విత్తనాలు నాటిన తర్వాత ఎరువులు, క్రిమినాశకాలు వాడకం, తర్వాత నీటిపారుదల, తర్వాత కలుపు తీయడం, తర్వాత పంట కోత, పంట నిల్వ. ఈ సీక్వెన్స్ ముఖ్యం. సో మనం నిన్న నేలను సిద్ధం చేయడంలో ఉన్నటువంటి 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. ఒకటి దున్నడము, రెండవది చదును చేయడం. ఈ 2 అంశాలు నిన్న మనం కంప్లీట్ చేసినాం. సో ఫ్లోయింగ్ అండ్ దెన్ లెవెలింగ్ గురించి మనం నిన్న కంప్లీట్ చేసినాం. దెన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి స్టేజ్ సోవింగ్ ద సీడ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే. సో ఫర్ సోవింగ్ రిక్వైర్డ్ wrinkle free, round shaped, more weighing seeds. So seeds are very important in agriculture. So in the crop, growing of the crops, seeds are very, very important. The farmers, they will select the seeds with 3 characters, that the wrinkle free, round shaped and more weighing seeds. So these are very important when selecting the seeds. The seeds which sink in the water selected to sow. Generally, they put the seeds in the water, in a bucket of water. So which seeds they sink because they are having the more weight. More weight means they are having the some food. So that food need to grow the seeds. So when the seed grow and they have the leaves, then it goes to the photosynthesis. Up to that time, they need the food. So in the more weighing seeds, they will get the food. If they are not, there is no weight, that seeds they cannot grow properly. So they select the seeds in a traditional method. In traditional method, the seeds will be put in the bucket of water. The seeds which sink in the water, they select for the sowing. So the lightweight, which are not having the weight, those seeds they cannot select for the crop for the agriculture. So nowadays farmers facing more seed crisis because they are not getting the seed because of the reason of the hybridization. So they are in earlier days they will select the some of the seeds which are having the like these characters like wrinkle free, round shaped and more weighing seeds. They will select and they use for the next crop. But nowadays they are all they are giving to the market and then they are selling everything. So one thing that is hybridization. The hybrid seeds they cannot grow. So these are the reasons. So for that the farmers facing seed crisis. Generally, this type of questions never comes in the exam, like the what are the farmers facing seed like that. But the seeds which farmers will grow or sow. So what are the characters of that like that? They may ask these 3: wrinkle free, round shaped, more weighing seeds, and they will use the one wrong option. So this one is important. So in our country, National Seed Development Corporation is there, NSDC. So it promotes different varieties of seeds. They will sell the different type of seeds to the farmers for agriculture purpose. And then when farmers who start the seeding, what the farmers do first in agriculture, first they flow the field, then they level the field, then they will select the seeds. After selecting the seeds, they medicate the seeds with the fungicides. So to protect the from bacteria and fungi, which causes the diseases, to protect from these two microorganisms, bacteria and fungi,
they treat the seeds with the fungicides. So if they treat the seeds with the fungicides, they never get the diseases with the bacteria and fungi. If they cannot add the fungicides, they never treat the seeds with fungicides. Generally, the seeds and plants they will get the diseases with bacteria and fungi. So we discussed in third lesson what the diseases will caused by the bacteria, fungi, and virus. So if the farmers treat the seeds with fungicides, they never get the diseases from bacteria and fungi. So after treating the seeds with the fungicides, medicating the seeds, they will disperse the seeds to they will disperse the seeds in the fields. So there are different type of seed dispersing methods are there. In paddy, generally they will do with the seedlings. In Telugu, we will say it is the naru, with the seedlings. They never grow directly the seeds. So first off, they develop the naru. After that, after seedlings, with the seedlings, they will transplant the seedlings. We say it is the natlu లేదా natu. Okay, so this method is there. For example, another you see the another crop. For example, jowar is there, or groundnut is there, or red gram is there. Directly, they will drop the seeds in the field. But in the paddy, they need to grow the naru seedlings. Then they will transplant the that naru or the seedlings in the field. Okay, so many varieties of the there in the paddy. So one of the variety is the Srivari. So in Srivari, what is the thing is that when they transplanting the Srivari naru seedlings, at that time they need the much gap between the plants. So with the gap only they will grow more plants will be grow. So with that they will get the more yielding also. That is the one of the characteristics of the Srivari. So earlier they will do with the hands only. So this transplanting method is with the hand only. But nowadays paddy planter is available. So with the machinery, with the paddy planter automatically the machine itself they transplant the paddy seedlings. Earlier that must be done by the persons. So one another method is there broadcasting. Broadcasting is the dispersing seeds through hands by scattering. So this is the one of the broadcasting. Generally, some of the jowar, that type of crops will be grown. The seeds will be used this type of method broadcasting. And then seed drilling is also used. Generally, this one be used for the red gram, green gram, and groundnut, and even the jowar also. So this seed drilling is also used. So modern seed drill is also nowadays is available. So the mechanized agriculture is going. So many machineries are coming. So these are the things. So here one thing is which one is very important. So broadcasting, what is the broadcasting? There is the dispersing seeds throwing hands by scattering. So that is the broadcasting. Okay. So this is about the sowing the seeds. సో ఏవైనా విత్తనాలు రైతులు చల్లాలి అని చెప్పని అనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే ముందు విత్తనాలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అంటే ముందు పంట వేయాలి, వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? నీళ్లు పెడతారు. దాని తర్వాత మాన్యూర్ వేస్తారు. వేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? దున్నుతారు. దున్నిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? చదును చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సింది విత్తనాలు. ఆ విత్తనాలు ఎటువంటి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? గుండ్రంగా, బరువుగా, నీటిలో మునిగే వాటిని చేస్తారు. జనరల్ గా బరువుగా ఉంటే అవి నీటిలో మునిగిపోతాయి. ఎందుకు తేలికగా ఉన్నాయి అయితే ఏమైతాయంటే తేలికగా ఉన్నాయి సరిగ్గా మొలకెత్తవు. మొలకెత్తిన ప్లాంట్ బలంగా పెరగదు. ఎందుకంటే దాంట్లో లోపల ఎంత బలంగా ఉంటే దాంట్లో ఉన్న ఆహారము మొక్క మొలకెత్తి ఆకులయ్యి సొంతంగా ఆహారం తయారు చేసుకునేంత వరకు బతకడానికి మొక్కకు శక్తిని ఇవ్వాలి. అటువంటి ఆహారం ఉంటాయి కాబట్టి గుండ్రంగా బరువుగా ఉండే దానిలను తీసుకుంటారు. సో బరువుగా ఉందని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఓ బకెట్ నీటి లోపల విత్తనాలను వేస్తారు. దాంట్లో ఏవేవైతే నీటిలో మునుగుతాయో అవన్నీ బరువుగా ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి దాన్ని విత్తనాలుగా వాడతారు. తేలికగా ఉన్నాయని వాటిని ఆహారంగా ఇంకేదో చేసుకుంటారు కానీ వాటిని మాత్రం విత్తనాలుగా వాడతారు. సో ప్రస్తుతం మాత్రం ఏం చేస్తున్నారంటే రైతులు చాలా విత్తనాల కొరత ఉంది. 2, 3 రకాలు ఉన్నాయి.
గతంలో మంచి పంటలో ఉండే మంచి విత్తనాలను ఎన్నుకొని వాడుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అంతా మొత్తం ధాన్యం అమ్ముతున్నారు. తర్వాత విత్తనాలు కొనుక్కుంటున్నారు ఒకటి. రెండవది హైబ్రిడ్ సంకర జాతి విత్తనాలు ఉన్నాయి. అవి మొలకెత్తవు. మొలకెత్తినా అవి ఈల్డింగ్ రాదు కాబట్టి వాటిని వాడట్లేదు. దాంతోటి విత్తనాల కొరత ఉంది. విత్తనాలకు సమస్య అనేది ఉంది. సో ఏం చేస్తారు? విత్తనాలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. విత్తనాలు సెలెక్ట్ చేసినాక విత్తనాలు చల్లాలి. లేదా విత్తనాలు నాటాలి కదా. అంతకంటే ముందు ఏం చేస్తారంటే శిలీంద్ర నాశకాలతోటి వాటిని విత్తనాలను ఇది చేస్తారు. ఎందుకొరకు చేస్తారంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి కానీ శిలీంధ్రాల నుంచి కానీ వచ్చే వ్యాధులు రాకుండా ఉండడానికి దానికి విత్తనాలకు శిలీంద్ర నాశకాలు బాగా కలుపుతారు. కలపకపోతే అంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి శిలీంధ్రాల నుంచి వచ్చే వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనం మూడో పాఠం నేర్చుకున్నాం వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాల నుంచి ఏ ఏ వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పి. అవి రాకుండా ఉండాలంటే ముందే శిలీంద్ర నాశకాలతో చేస్తారు. చేయకపోతే ఏమైతుందంటే ఓ మళ్ళీ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మళ్ళీ మందులు కొట్టవలసి వస్తుంది. సో మరి ఈ విత్తనాలు నాటే పద్ధతులు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్రాడ్ కాస్టింగ్ అని ఇంగ్లీష్ లో చదివినాం కదా, దాన్ని చేతితో చల్లడం. నువ్వులు అలాంటివి ఉంటాయి కదా, దానిలో ఏం చేస్తారంటే చేతిలో గుప్పిట్లో పట్టుకొని ఇట్లా చల్లుతారు. ఇప్పుడు మనం మన్ను కానీ రాళ్ళు కానీ తీసుకొని చల్లుతాం కదా, ఆ విధంగా చల్లుతారు అన్నట్టు. దాన్ని బ్రాడ్ కాస్టింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. తెలుగులో చేతితో చల్లడం. డిస్పర్సింగ్ సీడ్స్ థ్రోయింగ్ హ్యాండ్స్ బై స్కాటరింగ్ అని విసరడం. చేతితోటి విసిరే పద్ధతి అది. కొన్ని వరి లాంటి వాటిలో ఒకటి నారుతో నాటి వేయడం. అంటే ఏం చేస్తారు నారుతో నాటి వేయడం? ఇప్పుడు కందులు కానీ జొన్నలు కానీ అవన్నీ ఏం చేస్తారంటే విత్తనాలను పెడతారు. వేరుశనగ కానీ విత్తనాలను డైరెక్ట్ వేస్తారు. కానీ అట్లా కాకుండా రాగులు కానీ లేకపోతే ఈ ఆ, తోట మొక్కలు కూడా అంతా మిరప నారు కానీ లేకపోతే వంకాయ నారు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ముందు ఏం చేస్తారంటే విత్తనాలు ఒక దగ్గర వేస్తారు. దాని నుంచి సీడ్లింగ్స్ వస్తాయి, నారు వస్తుంది. దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ దూరంగా నాటుతారు. దాన్ని నాటడము అని అంటాం. సో ఇది వరికి ఇటువంటివి జరుగుతుంది. పంటల లోపల వరికి ఇట్లా చేస్తారు. తోట మొక్కలు కూడా చేస్తారు అనుకోండి. వంకాయ కానీ మిరప కానీ టమాటా కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు. కానీ పంటల విషయానికి వస్తే ఓన్లీ వరి దగ్గరనే మనకి ఇట్లా ఉంటుంది. గతంలో చేతితోటే నాటేవాళ్ళు. ఈ కాలం లోపల వరి నాటు యంత్రం ద్వారా నాటుతుంది. విత్తనాలు నాటే పరికరాలు చాలా వచ్చినాయి. సో దాంట్లతోటి చేస్తున్నారు. శ్రీవరి అనేది ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతి. ఈ శ్రీవరి లోపల ఆ, శ్రీవరి నాటే పద్ధతి లోపల ఏంటంటే ఆ, వాటి మధ్యన ప్లాంట్స్ మధ్యన ఎక్కువ స్థలం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అదొకటి చూస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క పంట ఒక వెరైటీ టైప్ లో ఉంటుంది అనుకోండి. సో అది ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతి శ్రీవరి లోపల ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి లోపల పెద్ద ఏమి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆ విత్తనాల క్యారెక్టర్ ఒకటి, శిలీంద్ర నాశకాలతో ఒకటి జనరల్ గా అడిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశం. సో మనం మూడో అంశానికి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు. సో ఒకటి ఏమైంది? నేలను సిద్ధం చేసినాం, ప్రిపేర్డ్ ద సాయిల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? సోయింగ్ ఆఫ్ సీడ్స్, విత్తనాలను నాటినాం. నాటిన తర్వాత ఏమంటే విత్తనాలు మొలకెత్తుకుంటాయి. విత్తనాలు మొలకెత్తే టైం లోపల బాగా మొలకెత్తడానికి ఏం చేయాలి? మనం మాన్యూర్ వాడాలి, ఎరువులు వాడాలి. స్టార్టింగ్ కూడా వేసిన మాన్యూర్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాడాలి. రెండవది ఏమైనా రోగాలు వస్తున్నాయంటే పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి. సో అప్లయింగ్ మాన్యూర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్, క్రిమినాశకాలు మరియు ఎరువుల వాడకం గురించి మనం చేయొచ్చు. జనరల్ గా వీట్, ప్యాడీ, షుగర్ కేన్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ది ఫంగల్ డిసీజెస్. దీస్ ఆర్ ద కామన్ డిసీజెస్ విచ్ కాజెస్ ఇన్ ద వీట్, ప్యాడీ అండ్ షుగర్ కేన్. సో మనం చదివినాం షుగర్ కేన్ లోపల రెడ్ రాట్ వస్తుంది అని చెప్పని, ప్యాడీ లోపల స్మడ్ డిసీజ్ వస్తాయని, కొన్ని డిసీజెస్ చదివినాం. సో ప్యాడీ కానీ షుగర్ కానీ వీట్ లోపల కానీ ఫంగల్ డిసీజెస్ వస్తాయి. గోధుమ, వరి, చక్కెర లోపల శిలీంధ్ర వ్యాధులు అనేవి వస్తాయి. ఏం వ్యాధులు అనేది మనం థర్డ్ లెసన్ లోపల చదివాం. సో ఏం కనబడుతుంది? వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దీస్ డిసీజెస్? ద లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ హ్యావ్ స్పాట్స్ అండ్ స్కార్స్ ఆన్ దెమ్. వాటి కాండాల మీద ఆకుల మీద చూస్తే కొన్ని మచ్చలు లాంటివి మనకు కనబడతాయి. దాంతో మనం చెప్పొచ్చు. కొన్ని పిక్చర్స్ ఆల్సో గివెన్ ఇన్ ద థర్డ్ లెసన్. సో ద లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ హ్యావ్ స్పాట్స్ అండ్ స్కార్స్ ఆన్ దెమ్. We know about the groundnut, so which causes with fungus, that ticka disease. Some spots are there on the leaves of the groundnut. వేరుశనగ లోపల మొక్కది మనం పుస్తకంలో కూడా పిక్చర్ ఉంది. మనం అప్పుడు థర్డ్ లెసన్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఉన్నాం. శిలీంధ్రాల నుంచి వస్తే ద డిసీజ్ కాల్డ్ as the టిక్కా డిసీజెస్. సమ్ స్పాట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద లీవ్స్.
ఓకే, ఇట్ కాజెస్ విత్ ద ఫంగస్, ఫంగై వల్ల అది వస్తుంది, శిలీంధ్రాల వల్ల వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఆల్సో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద లెమన్స్ ఆల్సో. సో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద లెమన్ సిట్రస్ క్యాంకర్ విచ్ కాజ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా. Lemons have powdery substance because of virus. So that is another one. Lemons have powdery substance because of virus, and brown color stars on the leaves because of bacteria. సో రెండు రకాలు వస్తాయి లెమన్స్ మీద, బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద లీవ్స్, అండ్ దెన్ ఆల్సో ఇట్ కాజెస్ ద వైరల్ డిసీజెస్ ఆల్సో విచ్ వి సీ విత్ ద పౌడరీ సబ్స్టెన్స్. సో ఈ విధంగా మనకు రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. ఎట్ దట్ టైం జనరల్లీ ఫార్మర్స్ దే యూజ్ ద పెస్టిసైడ్స్, but unwisely using or more pesticides using, unnecessary using of the pesticides, it becomes a very problem. So even the microorganisms, the disease caused microorganisms, we use the word pathogens. So they resist to the pesticides. Resist to the pesticides means how much you, if you use the more pesticides also, they cannot kill the pathogens. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రెసిస్టెంట్. నువ్వు ఎంత వాడినా కూడా ఎంత కొట్టినా కూడా అది చనిపోని స్థితికి వస్తాయి. అందుకే ఎక్కువ వాడకూడదు పెస్టిసైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వాడకూడదు అన్నట్టు. సో ఇది, సో మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే ఇక మందులు కొట్టడానికి కూడా రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. స్ప్రేయింగ్, ద స్ప్రేయర్ ఇస్ దేర్. ఓ డబ్బాలాగా ఉంటుంది, ఆ డబ్బాతోటి స్ప్రే చేస్తుంటారు. విసేట్ ఇస్ ద స్ప్రేయింగ్. డస్టింగ్ అంటే చేతితోటి చల్లుతారు, పొడి పొడి ఉంటుంది. ద డస్ట్, డస్ట్ అంటే పొడి కదా, చేతితోటి చల్లుతారు. పుట్ ఇన్ ద సాయిల్ డంపింగ్ అంటే నేలపైనే పెట్టే మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ బర్నింగ్ అంటే ఏదైతే డిసీజ్ కాజ్డ్ ప్లాంట్ ఉంటుందో దాన్ని తీసుకొచ్చి కాల్ చేయడం. అండ్ దెన్ బయోపెస్టిసైడ్, దీస్ ఆర్ గుడ్. బయోపెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని వాడుతున్నారు. దిస్ ద కరెక్ట్ పెస్ట్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద పెస్టిసైడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్లయింగ్ పెస్టిసైడ్స్. అంటే రకరకాల రోగాలు వస్తుంటాయి, వ్యాధులు వస్తుంటాయి శిలీంధ్రాల వల్ల, వైరస్ల వల్ల. గోధుమ, వరి, చక్కెరకు శిలీంధ్ర వ్యాధులు వస్తాయి. మనం చదివినాం చక్కెరకు ఎర్రకోళ్ళు వ్యాధి వస్తుంది, వరికి నల్ల కాటుక తెగులు వస్తుంది చెప్పి చదివినాము. అట్లనే ఈ వేరుశనగ లోపల టిక్కా తెగులు వస్తుంది అని చెప్పాను. అట్లనే నిమ్మ మీద కూడా వైరస్ వల్ల, బ్యాక్టీరియా వల్ల వ్యాధులు వస్తాయని చెప్పి మనం చదివాం. సో ఈ వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు వాటిని నివారించడానికి మనము కీటకనాశకాలు, క్రిమినాశకాలు వాడుతుంటాం, శిలీంద్ర నాశకాలు వాడుతుంటాం. ఇది రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. స్ప్రేయింగ్, పొడితో చల్లడం, నేలలో తవ్వి ఉంచడం. అంటే పుట్టిన సాయిల్ డంపింగ్ అంటే ఏదైతే ప్లాంట్ డిసీజ్ ఉంటుందో దాన్ని పీకేసి నేల లోపల తవ్వేసి దాని లోపల పెడతాం, లేదా కాలుస్తారు, బర్నింగ్, కాల్చడం. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పద్ధతులు అంటే వాడతారు. సో ఇక్కడ వ్యాధుల గురించి ఆల్రెడీ మనం చదివినాం థర్డ్ లెసన్ అని, అదే రిపీట్ అయింది. సో కొంత మెథడ్ ఉంది, ఏ రకంగా క్రిమినాశకాలు వాడతారని ఒక మెథడ్ ఉంది. అదొకటి కొంచెం గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దెన్ వీ విల్ మూవ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు అప్లైయింగ్ మాన్యూర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్. సో జనరల్ గా ఎక్కడైనా కూడా ఒకటి ఏదైనా ఒకటి వచ్చింది, ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే we will see some of the symptoms. For example, if it is affected by the insects, we will see the small cuts and holes on the leaves. మనం అక్కడ చూసినట్టు ఏం కనబడతాయి అంటే కొంచెం కట్ అయినట్లు ఉంటుంది, రంధ్రాలు పడి ఉంటాయి ఆకుల మీద. అంటే అదేంటంటే బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కంటే అది ఇన్సెక్ట్స్ వల్ల, కీటకాల వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది అన్న సంగతి అర్థమవుతుంది. ఇక వాటర్ స్వెల్లింగ్, ఒక ఉబ్బినట్లు అవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా. సో వింగ్లెస్ గ్రాస్ హోపర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ మోర్ ఇన్ మాన్సూన్ సీజన్. ఇవన్నీ జనరల్ గా ఎక్కడ వస్తాయంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్ విల్ ఇన్ మాన్సూన్ సీజన్, బాగా వర్షాకాలంలో బాగా వస్తాయి. ఎందుకంటే వర్షాకాలం లోపల ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చూపెడతాయి. అండ్ దెన్ ఎఫిడ్స్ ఆల్సో. సో క్రంపుల్డ్ ఆర్ ట్విస్టెడ్ లీఫ్ కనబడ్డది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎఫిడ్స్. సో కొంచెం ఈ ఏం చేస్తాయి ఎఫిడ్స్, అవి అట్లా చేయడంతో పాటు దే ఆల్సో క్యారీ ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, దాంతో వైరల్ కూడా వస్తుంది. జనరల్ గా మనము ఫంగస్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లా కనిపెట్టవచ్చు అంటే వైట్, బ్లాక్, బ్రౌన్, ఎల్లో స్పాట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లేదా పౌడరీ కోట్, ఫ్లఫీ కోట్ ఉంది అనుకోండి, వి విల్ సే దట్ ఆర్ ఆల్ కాజ్డ్ విత్ ద ఫంగస్. అది ఫంగస్ నుంచి వచ్చిందన్న సంగతి మనకు అర్థమైంది. సో ఇది రకరకాల డిసీజెస్ కొంచెం ఇట్లా గుర్తు పెట్టుకోండి.
బ్యాక్టీరియా వైరస్ నుంచి మనకు డిస్కలరేషన్ కూడా కనబడుతుంది, అంటే ఆ రంగు అనేది వెళ్ళిపోతుంది. రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అవుతుంది, బోరింగ్ వామ్స్, ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ఫంగస్ తోటి కూడా మొత్తం అది రూట్ ను మొత్తం కొరికేసి తినేసి ఇది అవుతుంది. అండ్ బ్యాట్స్ అండ్ లేడీ బగ్స్ కూడా హెల్ప్స్ ఇన్ ద పాలినేషన్ అండ్ ఈట్స్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్. సో ఈ అన్నిటి లోపల మనకు కొంచెం ఉపయోగకరమైన ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. వ్యాస్ప్ కానీ లేడీ బగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతుందంటే ఆ హానికరంగా ఉన్నాయి వాటన్నిటిని తినేటట్లు తింటాయి. అండ్ దెన్ పాలినేషన్ లో కూడా ఉపయోగపడతాయి. పాలినేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మోర్ రీడింగ్ ఫ్లవరింగ్ ఆల్సో. సో ఇప్పటి కాలంలో నీమ్, టొబాకో, క్రైసాంథియం పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ యూజింగ్. సో బయోఫెర్టిలైజర్స్ వి సే దీస్ ఆర్ ద బయోఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ బయోపెస్టిసైడ్స్. No problem using of these are things. Generally we'll get the from neem, tobacco, crystal. సో వీటి ద్వారా వాడుతున్నట్టే మనకు చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ బట్ నవేడేస్ ద కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఫార్మర్స్ ఆర్ యూజింగ్ లైక్ DDT, BSC, Enrin, Aldrin, Endosulfan like that. So these are all things are very dangerous. So using of the neem, tobacco, chrysanthemum, these are the biopesticides is good. But pesticides like DDT, BSC, Enrin is not good. So even the farmers, they are using in huge number. That is also becoming very, very dangerous. సో ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద బయో పెస్టిసైడ్స్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఇది ఒకటి కొంచెం పర్టికులర్ గా అడిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒక అంశం. దీన్నే మనం తెలుగులో పలిది కీటకాలు అయితే ఆకుల పైన చిన్న ఘాట్లు, రంధ్రాలు, ఉబ్బడం వంటి కలుగుతాయి. అంటే ఆడ ఒక ఆకు పైన మనం చూస్తే రంధ్రాలు, ఉబ్బడం కనబడదు అంటే ఓహో ఇది కీటకాల ఎఫెక్ట్ అని అర్థమవుతుంది. జనరల్ గా వ్యాధులన్నీ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయంటే వర్షాకాలం లోపల ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎఫిడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ముడుచుకుపోయిన ఆకులు కనబడతాయి ఎఫిడ్స్ ఉంటే. సో అవి కూడా కీటకాలు లాంటివి. ఈ వైరస్లను కూడా వ్యాప్తి చెందిస్తాయి. ఒకవేళ ఆకుల మీద కానీ కాండం మీద కానీ రకరకాల మచ్చలు, తెలుపు, నలుపు, గోధుమ, పసుపు రంగు మచ్చలు ఉన్నాయనుకో, ఒక పౌడరీ లాంటిది అనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే శిలీంధ్రాలు ఉన్నాయని అర్థం. బ్యాక్టీరియా వైరస్ వల్ల కూడా ఏమైతాయంటే రంగును కోల్పోయినటువంటి ఆకులు ఉంటాయి. సో కొన్ని పురుగుల వల్ల వేళ్ళకు హాని కలుగుతుంది. ఆ వేళ్ళను కట్ చేయడం వల్ల మొక్క చనిపోతుంది. కొన్ని కందిరీగలు లాంటివి ఉంటే ఏమైతాయంటే అవి ఉపయోగపడతాయి. అవి ఏవైతే రోగాన్ని కలిగిస్తాయి మొక్కలకు వాటిని తింటాయి. కాబట్టి కందిరీగలు లాంటివి మనకు మంచివే. దాంతో అది కాక పరాగ సంపర్కం కూడా చేరుతాయి కాబట్టి దానివల్ల మోర్ ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది, అంటే ఎక్కువ పూత వస్తుంది. దానివల్ల ఎక్కువ పంట కూడా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అట్లనే యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే క్రిమినాశకాలు మన వాళ్ళు చాలా DDT, BSC ఇటువంటి కెమికల్స్ రసాయనాలతోటి బాగా వాడుతున్నారు. కొంచెం కూడా కాదు, ఎక్కువ వాడుతున్నారు. కొంచెం వాడడం తప్పంటే చాలా ఎక్కువ వాడుతున్నారు. అట్లా కాకుండా నిమ్మ కానీ, పొగాకు, చామంతి తోటి తయారు చేసినటువంటివి అయితే దానివల్ల ఉపయోగకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది మనకు ఉన్నది. సో జీవనాశక క్రిములు, దాని తర్వాత ఈ రసాయనాలతోటి ఉన్నటువంటి క్రిమినాశకాల మీద కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే సరిపోతుంది మిగిలిన పాయింట్స్ కంటే. అండ్ దెన్ దీంట్లో ఉండేది ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ మాన్యూర్, ఎరువులు వేయడం అనేది. పంట స్టార్టింగ్ లో ఎరువులు వేస్తామన్నాం కదా, తర్వాత కూడా మొక్క పెరగడానికి ఎరువులు మాన్యూర్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ లో మాన్యూర్ అంటారు ఎరువులను. సో న్యూట్రియంట్స్ అవసరం ప్లాంట్స్ కూడా. మనం ఆహారం పెట్టాము అట్లనే వాటి కూడా ప్లాంట్స్ ని న్యూట్రియంట్స్ టు గ్రో. సో దే విల్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సో సాయిల్ కు మనం మాన్యూర్ అప్లై చేస్తే ఆ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి మాన్యూర్ వాటర్ తోటి కలిసి, సో ఇంక్లూడింగ్ విత్ ద వాటర్ అది తీసుకుంటారు. సో అది తీసుకున్నాక ఏమవుతుంది, ఆ సాయిల్ లోపల న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ ద ఇన్ఫెర్టైల్. సో ఎట్ ద టైమ్ వీ మస్ట్ అప్లై వన్స్ అగైన్ వీ అప్లై ద మాన్యూర్. అట్లా మనం మాన్యూర్ వేయడము, దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవడం ప్లాంట్స్, తర్వాత సాయిల్లో న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ కావడం, మళ్ళీ అప్లయింగ్ ద మాన్యూర్. ఇట్లా ఈ ఒక రొటేషన్ లోపల మనం మాన్యూర్ వేస్తూనే ఉండాలి. సో మోర్ ఈల్డింగ్, గ్రోవింగ్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే అప్లయింగ్ ద మాన్యూర్, డిపెండింగ్ ద మాన్యూర్. సో మాన్యూర్ కంటైన్స్ మెయిన్లీ త్రీ ఎలిమెంట్స్. These are nitrogen, phosphorus, and potassium. These are the very important NPK. So these are called as the macronutrients. Very important. These three are. Sometimes they are asking what are the main elements containing the manures: nitrogen, phosphorus, potassium, and they are giving another element and asking which one is not essential. Like so, which one is not macro? More in.
quantity. So phosphorus, potash, and then nitrogen. The NPK we say it is this is very important. Nitrogen, N represent nitrogen, P represent the phosphorus, potash it is a potash, but they use the K and the reason is there. So NPK is very important. So manures is also two types. As the pesticides, we discuss the biofertilizers and chemical fertilizers. In the same way, manures are two types. There are the natural manures and then artificial manures. Artificial manures from the chemicals, natural manures through the biofertilizers. So these are the things. సో పంట మొక్కలు పెరగాలంటే పోషకాలు అవసరం. ఆ పోషకాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నేల నుంచి వస్తాయి. నేలకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మనం ఎరువులు వేస్తే వస్తాయి. సరే ఎరువులు వేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? మొక్క వాటిని పీల్చుకుంటుంది. మళ్ళీ ఎరువులు తక్కువైపోతాయి. పోషకాలు తక్కువైపోతాయి నేలలో. మళ్ళీ మనం మాన్యూర్ వేస్తాం. మాన్యూర్ వేసినప్పుడు మళ్ళా మొక్క వాటిని గ్రహిస్తుంది. మళ్ళా గ్రహించినప్పుడు మళ్ళీ నేలలు తక్కువైపోతాయి. సో ఇట్లా రిపీటెడ్ గా మనం మాన్యూర్ అప్లై చేయడము మొక్క పీల్చుకోవడంతో అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువగా ఎంత ఎరువులు వేస్తే మొక్క అంత ఎక్కువ పెరుగుతుంది, ఎక్కువ పంట దిగుబడి అనేది వస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మనం వేసే ఎరువుల లోపల కానీ మొక్క నేల నుంచి గ్రహించే వాటి లోపల మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, మూలకాలు: నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం. ఈ తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా అదే. ఫాస్ఫరస్ అంటే భాస్వరం అంటారు. సో మిగిలిన పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, ఎన్పికే అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఒకసారి ఈ మూడుతో పాటు వేరేది అడిగి అది కానిది ఏది అని అడుగుతుంటారు. సో రైతులు రెండు రకాల ఎరువులు వాడుతుంటారు. ఒకటి సహజ ఎరువులు, రెండోది కృత్రిమ ఎరువులు. కానీ కృత్రిమ ఎరువులు, రసాయన ఎరువులు ఎక్కువగా వాడడం మంచిది కాదు. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్లు సహజ ఎరువులు అయినటువంటి జీవ ఎరువులు వాడచ్చు. అంటే ఎరువులు అంతే ఉంటది, దాని తర్వాత క్రిమినాశకాలు అన్నాం కదా, పెస్టిసైడ్స్, అది కూడా వస్తుంటది. ఏదైనా సరే కెమికల్స్ తోటి వాడడం అనేది కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం కాదు. సో ఇది ఎన్పికే అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్పికే ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ బయో ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద నేచురల్ మాన్యూర్స్? సో నేచురల్ మాన్యూర్స్ ఆర్ ఫార్మ్ బై ద డీకంపోజింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ వేస్ట్. ఉంటాయి కదా, పేడ, ఎరువులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, లేదా మొక్కల్ని డైరెక్ట్ గా పొలంలో ఇచ్చేయడం. సో డీకంపోజ్డ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వి సే ఇట్ ఇస్ ద నేచురల్ మాన్యూర్. ఎగ్జాంపుల్స్ అడగొచ్చారని చెప్పినా కదా అది. అట్లనే బ్యాక్టీరియా లైక్ అజిటోబాక్టర్, నైట్రోబాక్టర్ decomposes these wastes which are used, which contains more nutrients. So artificial manure prepared in factories, these are the examples of urea, DAP, superphosphate, potassium, which are having the NPK. So these are the examples. These are the very important examples. అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్పికే ఎట్లనో విచ్ వన్ ఇస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యూర్, విచ్ వన్ ఇస్ ద నేచురల్ మాన్యూర్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం ఈ విషయంలో దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఈ సహజ ఎరువులు అనేవి మొక్కలు, జంతువులు కుళ్ళడం వల్ల ఏర్పడతాయి. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు, షీప్ వేస్టేజ్, లేకపోతే ఈ ఎరువు పేడ, ఇవన్నీ పశువుల ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఎరువులుగా వాడతారు. కొన్ని మొక్కల్ని కూడా దాంట్లో తొక్కేస్తాం. దానివల్ల మనకు సహజ ఎరువులు అనేవి వస్తాయి. సో అజిటోబాక్టర్, నైట్రోబాక్టర్ వంటి బ్యాక్టీరియాలు ఈ దాంట్లన్నింటిని కుళ్ళింపజేస్తాయి. కుళ్ళింపజేయడం వల్ల ఆ పోషకాలు ఉన్నాయి కదా, ఎన్పికే. సో ఆ ఎన్పికే అనేది నేల లోపల నుండి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే కృత్రిమ ఎరువులు ఏమో కర్మాగారాలు చేస్తాయి, ఫ్యాక్టరీ లోపల. యూరియా, డిఏపి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. సూపర్ ఫాస్ఫేట్, పొటాషియం, ఇటువంటివన్నీ. వీటన్నిటిలో కూడా ఎన్పికే ఉంటుంది. సహజ ఎరువులైనా ఉంటుంది ఎన్పికే, కృత్రిమ ఎరువులైనా ఉంటుంది. కొంచెం పంట బాగా పడుతుంది కృత్రిమ ఎరువులు వాడతారు స్టార్టింగ్, కానీ అది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఉంటుంది. సో వన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ బిట్వీన్ ద నేచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫెర్టిలైజర్స్. So this one is very important. Once they are asking, what is the difference between the some of the differences? సో అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని కొంచెం చదవాల్సిందే. అంటే కొన్ని సింపుల్గా ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో క్రిటికల్గా ఉన్నాయి. క్రిటికల్గా ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూసీ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ది ఇనార్గానిక్ సాల్ట్స్. కానీ సహజ ఎరువులు అనేవి ఏంటంటే మేడప్ ఆఫ్ ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్, ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్ వేస్ట్. ఇట్లా ఇనార్గానిక్ సాల్ట్ దేనికి సంబంధించిందని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అకర్బన లవణాల నుండి తయారయ్యేటి ఇవేవి? రసాయన ఎరువుల, సహజ ఎరువుల? కుళ్ళిన కర్బన పదార్థాల నుంచి తయారయ్యేటివేమో సహజ ఎరువులు, అకర్బన లవణాల నుండి తయారయ్యేటివేమో రసాయన ఎరువులు. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాను. కొన్ని ఏమో సింపుల్ ఉంటాయి, ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్. సో ఓపెన్ ప్లేస్ లో తయారైతే నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఈజీ వన్. కానీ దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ ఆర్ ద డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్.
ఇటువంటి డిఫరెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ యూ సీ ద ఇన్ ద కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ హ్యూమన్ హ్యూమస్ ఈజ్ నాట్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ సాయిల్. So, but in the natural fertilizer, humus layer is deposited. When we use more natural fertilizers, humus layer is deposited. When we use more chemical fertilizers, humus is not deposited in soil. So this is the very important difference. And then you see, if we use more chemical fertilizers, more amounts of NPK is deposited in the soil, which is also very dangerous for the crops. So less amount of deposit will be there in the soil when we use the natural fertilizers. So after some time, decrease the soil health will be happen in the, if we use the more chemical fertilizers. So increase the soil health when we use the natural fertilizers. So one thing, prepare in factories, prepare in open place. Leave that one. You know this one is very easy. All other 4 points are very important. So one is the chemical fertilizers. They prepared with the inorganic salts. Humus is not deposited. More amount of NPK deposit in soil and then decrease the health of soil. This one is the common things. This is also. సో ఈ దాంట్లో మనం గుర్తు పెట్టుకున్నాలి. ఈ పుస్తకంలో కూడా ఇచ్చింది ఒక బాక్స్ ఇచ్చి రసాయన ఎరువులు సహజ ఎరువులకు మధ్యన తేడా ఒక 4 అంశాలు ఉన్నాయి. కర్మాగారాల తయారీ బహిరంగ తప్పితే మిగిలిన 4 ఉన్నాయి చూడండి. అకర్బన లవణాల నుండి తయారైతే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, కుళ్ళిన పదార్థాల నుంచి నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అది. దీన్ని హ్యూమస్ నేలలో చేరదు. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడితే హ్యూమస్ పొర నేలలో ఏర్పడుతుంది. హ్యూమస్ పొర ఉంటే మంచి పంట వస్తుంది. హ్యూమస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్. అది ఎంత బాగుంటే అంత పంట వస్తుంది. అది సహజ ఎరువుల ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. నేల లోపల ఎక్కువ ఎన్పికే చేరుతుంది కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ ద్వారా. సో నేల లోపల తక్కువ చేరుతుంది నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల. సో నేల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. సో ఎక్కువ కాలం వాడుతుంటే ఎక్కువ అమౌంట్స్ వాడితే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ నేల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. సో ఇక్కడ నేల ఆరోగ్యం అనేది పెరుగుతుంది నేచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడితే. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ మాన్యూర్ లీడ్స్ టు ఏమైతుంది ఎక్కువ వాడుతుందంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాడుతుందంటే సో farmers use more quantity of it to get more yielding initially, but more yielding later it shows much impact on yielding and environment also. స్టార్టింగ్ ఎరువులు బాగా వాడితే ముఖ్యంగా రసాయన ఎరువులు వాడితే బాగానే అనిపిస్తుంది. మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి, పంట బాగా వస్తుంది. కానీ 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత పంట దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. నేల కాలుష్యం అవుతుంది, గాలి కాలుష్యం అవుతుంది, నీరు కాలుష్యం అవుతుంది, మొత్తానికి వాతావరణం కాలుష్యం అవుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువ వాడరాదు. Overdose manure leads to soil and water pollution, environment pollution, every pollution. Sometimes soil becomes either acidic or alkaline. ఎక్కడైనా సరే acidic అయినా ఆల్కలైన్ అయినా పంటలు పండవు. సో డిక్రీజెస్ yielding in long run. ఎక్కువ కాలం లోపల దిగుబడి అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఇనిషియల్ గా బాగా వస్తుంది, కానీ తర్వాత కాలం లోపల బాగా తగ్గిపోతుంది. సో ఎక్కువ పరిమాణం ఎరువులు వాడడం వల్ల మొదట ఎక్కువ పంట దిగుబడి వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోతుంది. నేల అనేది క్షార లేదా ఆమ్లత్వంలోకి మారుతుంది. క్షారత్వంలోకి మారిన ఆమ్లత్వంలోకి మారిన పంట దిగుబడి ఉండదు, అసలు పంటలే పండవు. ఎక్కువ వాడడం వల్ల నీటి కాలుష్యము, నేల కాలుష్యము, గాలి కాలుష్యం, వాతావరణ కాలుష్యం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని అంశాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి ఎక్కువ మాన్యూర్స్ వాడడం అనేది కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం కాదు. సో ఇవి మనం ఉన్నటువంటి అంశం. సో 4th స్టెప్ ఉంది ఇరిగేషన్ ఉంది. సో ఇది చాలా బిగ్ లెసన్ కాబట్టి ఇంకా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇరిగేషన్, దాని తర్వాత వీడింగ్, దాని తర్వాత ఈల్డింగ్, క్రాపింగ్, ఇదంతా ఉంది. సో we will discuss these are all points tomorrow. Tomorrow we will complete the lesson. సో ఈ 7 టాస్క్స్ అండ్ జనరల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. సో ఇయర్ లెట్ us స్టాప్ ఇయర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి, క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఏమైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి నాని గారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు రాయని మనం చూద్దాం. చెప్పినా కదా నేను స్టార్టింగ్ డేనే ఇది పెద్ద లెసన్, మొత్తం పుస్తకం మొత్తం లోపల అతి పెద్ద లెసన్ ఇదే అని. కాబట్టి మోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి.
ఇంకా ఎక్కువ చెప్పడం వల్ల కూడా రిసీవింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఉండదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. టుమారో విల్ కంప్లీట్ దిస్. వ్యవసాయం చేయడాన్ని ఫార్మింగ్ అంటారు. ఫార్మర్ అంటారు కదా, వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళని ఫార్మర్ అంటారు. ఫార్మింగ్ అంటే వ్యవసాయం చేయడం. ఈల్డింగ్ మీన్స్ పంట దిగుబడి రావడం, పంట వండడం. ఎంత ఎక్కువ గింజలు పండుతున్నాయి ఎంత అనే దాన్ని ఈల్డింగ్ అని అంటాం. పంట పండడాన్ని ఈల్డింగ్ అని అంటాం. ఈల్డింగ్ అంటే పంట పండడం, పంట దిగుబడి. 10 సంచులు పండింది, 20 సంచులు పండింది అంటారు కదా అది. సోవింగ్ అంటే నాటడం, విత్తనాలు నాటడం. విత్తనాలు నాటితే దాన్ని సీడ్ సోవింగ్ అంటారు. నాటడం, విత్తనాలు నాటడాన్ని సోవింగ్ అంటారు. Sowing, three, four methods are there. We discussed about the sowing. One is the broadcasting, putting in the soil, transplanting. These are the methods. Particularly, we cannot say this, the 5 types are there, 4 types are there, like that. So many different type of methods are there. So it depends on the crop variety. For example, paddy is there. We use the transplanting method. If you see the groundnut, we will say they drop the directly they drop the seeds. అదే నువ్వులు లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, జొన్నలు అనుకోండి, దే యూజ్ ద స్కాటరింగ్ విత్ ద హ్యాండ్. వి సే ఇట్ ఇస్ as the broadcasting method. Which method to grow crop? It depend on the crop variety. Which method to grow crop? It depends on the method of type of crop. గ్రౌండ్ ఒకలాగా పండిస్తారు, ప్యాడీ ఒకలాగా పండిస్తారు, జోవార్ ఒకలాగా పండిస్తారు. డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్రాప్స్, వెరైటీ ఆఫ్ ద క్రాప్స్. We cannot say more amount of NPK deposit in soil. Yes, when we use the more chemicals, when we use the more chemical fertilizers, the more amount of NPK will be deposited in soil, which leads to the decrease of the yielding of the crop also. Which chemical used to grow crop and paddy? So many chemicals are there. DAP is there, super phosphate is there, urea is there. These are the chemical fertilizers used to grow the paddy. Not only paddy, they also use for other also, red ground like that also. So when I'm explaining the chemical fertilizers, I use these are things. So these are the chemicals. Srivari is one type of paddy. Srivari is so many varieties are there in the paddy. Srivari is one of the variety. So what we will see that
In Srivari, they will see when they are transplanting the Srivari, the distance is needed within the distance of the plants. That is important. What is it? Chemical fit? What is the chemical? This Srivari plant chemical. You said about the chemical fertilizers, DAP, urea, superphosphate. These are the chemical fertilizers. So 180 days we require to grow the paddy. Some varieties 100 days also. This is the long-term crop. So we need the 180. Depends on the so many varieties are there in the paddy also. It depends on the variety. Some varieties they need the 6 months. Some are 3 months. Okay. Hello. Hello. So what is Sir, okay? 1 minute. 1 minute. How many days to grow crops and paddy? So it depends on the variety of the paddy. Some of the varieties it takes a long time, that is a 180 days. Some of the varieties take the less time. Those are the short-term crops. So some varieties need the 180 days, some varieties need the 100 days for the paddy cultivation. Humus is not deposited in the soil. Yes, if we use the more chemical fertilizers, humus is not deposited in soil. So if we use the biofertilizers, humus is deposited. If the humus is deposited, then only crop plants will be grow more. We will get the more yielding. Okay. 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 Is there any doubts? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయొచ్చు. లేదంటే let us close the session. ఓకే నాని గారు క్లోజ్ చేసేసండి. ఓకే let us close the session. Yeah, made up of inorganic salts. These are the chemical fertilizers. They are made of the inorganic salts. Natural manures are made up of the carbon compounds. You read once again in the textbook, they are given the differences between the natural fertilizers and then chemical fertilizers. ఓకే నాని గారు క్లోజ్ చేయండి సెషన్.
Chemicals means which prepared with the chemicals.